Is it audible? My voice is clear. Uh, you can comment in chat. Yeah. Okay. So my voice is audible, right? Yeah. Yeah. I think yeah, my voice is audible. In case if you can't hear me, just type in chat. Okay. So సో అందరికీ తెలుగు ఆర్ట్స్ హబ్ జోన్ యూట్యూబ్ ఛానల్ స్వాగతం. సో మనం ఈ లైవ్లో ఏమనంటే ఎఫ్పివి డ్రోన్స్లో వాడే లైపో బ్యాటరీస్ గురించి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ అయితే మనం తెలుసుకోబోతున్నాం. సో వాటికి సంబంధించిన బేసిక్స్ అండ్ సేఫ్టీ, వాటిని ఎలా మెయింటైన్ చేయాలని చెప్పేసి ఈ రోజు లైవ్లో అయితే మీరు నేర్చుకోబోతున్నారు. ఓకే. సో ఈరోజు లైవ్లో వచ్చేసి నేను చెప్పే ప్రతిదీ తెలుగులో చెప్తాను, ఇంగ్లీష్లో కూడా చెప్తాను. ఎందుకంటే ఇది స్పెషల్గా కొంచెం లైసెన్స్ పైలట్స్ కోసం అని చెప్పేసి కొంచెం డెడికేటెడ్గా చేస్తున్నమాట. సో వాళ్ళకి నెక్స్ట్ వాళ్ళు వెళ్ళబోయే జాబ్లో ఇది వాళ్ళకి హెల్ప్ అవుతుంది కదా. సో దానికోసం అని చెప్పేసి ఆ, వాళ్ళు చాలామంది ఇంగ్లీష్ ప్రిఫర్ చేస్తూ ఉన్నారన్నమాట. సో దానికోసం అని చెప్పేసి నేను చెప్పే ప్రతిదీ తెలుగులోని ఇంగ్లీష్లోని చెప్తాను. ప్లీజ్ బేర్ విత్ మీ. ఓకే. సో welcome to Telugu RC Hobby Zone YouTube channel. So my name is Ramarao. So many of you know in Telugu. So through my YouTube channel, so I'll be making videos on RC planes and drones, and I'll give training in drone making and flying, especially into FPV drones. I'll give training for individuals and companies also who are getting into FPV. So today's class is dedicated for who already got into this field. They want to learn more about battery related information. So this class is specially for those people. Okay. So this class is dedicated for the battery, so you can ask anything related to the battery. So let's start with the battery related information. So first let's see the basics of the battery. So and technical terms, how we call it. Okay, so technically how we call it, and little bit technical information related to the battery while selecting. Okay, so for our requirement, how to choose battery and how to identify the specification related to the battery. Okay, so let's go deep into the subject. Okay, సో ఈరోజు లైవ్ సెషన్ వచ్చేసి స్పెషల్గా బ్యాటరీస్ కోసం అనమాట. సో బ్యాటరీకి సంబంధించిన కంప్లీట్ ఇన్ఫర్మేషన్ అంటే బేసిక్స్. ఓకే, బ్యాటరీస్ని సంబంధించిన టెక్నికల్ టర్మ్స్ ఏమేమి ఉంటాయి వాటి గురించి, ఇంకా మనకు కావాల్సిన రిక్వైర్మెంట్కి సంబంధించిన బ్యాటరీస్ని ఎలా సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి, వాటికి సంబంధించిన టెక్నికల్ స్పెసిఫికేషన్ ఎలా చూసి కొనాలని చెప్పేసి ఈరోజు క్లాస్లో అయితే మనం నేర్చుకోబోతున్నాం. సో ఓకే, సో లెట్స్ జంప్ ఇన్ టు batteries. So I'm changing the camera angle so that you will see different camera views. There I will explain about the batteries. ఓకే, సో ఇప్పుడైతే నేను వేరే కెమెరాకి షిఫ్ట్ అవుతున్నా. సో అక్కడ మీకు బ్యాటరీస్ చూపిస్తూ వాటికి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ అయితే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తామట. ఇది ఫస్ట్ బ్యాటరీకి సంబంధించిన బేసిక్స్. ఓకే, ఫస్ట్ లెట్స్ లెర్న్ అబౌట్ ద బేసిక్స్ ఆఫ్ ద బ్యాటరీ, లైక్ హౌ మెనీ టైప్స్ ఆఫ్ బ్యాటరీ, we how it looks. Okay, physically I will show the each and every battery. Okay. Yeah. Switching to a different screen. Okay, I'm switching to a different camera, so you will see now. Yeah. Okay, so yeah, my voice is audible, right? Yeah. So first learn basics about the battery. Okay, so in the battery, okay, you will see cells. So whatever battery you see here, it's made out of cells. Okay, so this is a single cell battery.
So we call it 1s. Okay, this is the two cell battery, we call it 2s. Okay, this is three cell battery, we call it 3s. Okay, so first let's see one by one. Okay, so when it comes to lipo batteries, okay, so lipo batteries made out of these cells. Okay, based on how many cells that battery have, we call it like 1s, 2s, 3s, 4s, 5s, 6s, like that. Okay, so this is the 1s lipo battery. Okay, so you can see here. Okay, so voltage you can see here, right? 3.7 volts, and below you can see 250 milliampere hours. Okay, that is the capacity. So this is a single cell battery, we call it 1s. Okay, so if the battery have two cells, we call it 2s. Okay, if the battery have three cells, we call it 3s. Okay, so if the battery have four cells, we call it four cells. Okay, these are the basic names of the batteries. Based on the cells, we call it like 1s, 2s, 3s, 4s. Okay, so if you understand one cell, you can easily understand all these batteries. Okay, so you can see here 1s battery voltage. Okay, 1s battery voltage you can see here 3.7, that is the nominal voltage for cell. Okay, so we can take this 3.7 as a nominal voltage for cells. So based on that, we can get total voltage of these batteries. So for example, this is 1s, so it is 3.7. If it is a 2s, that means two cells, right? 2 into 3.7, 7.4. Okay, 7.4. If it is a 3s, 3 into 3.7, so that it will be 11.1. If it is a 4s, 4 into 3.7, then it will be 14.8. So generally these batteries voltage they mentioned here, that is the nominal voltage. You can see here na 7.4 volt, and here you can see, maybe you can't see properly, you can see here 11.1 is marked here. Okay, so like this. If it is a 4s, and you can see here 14.8. Okay, so like that, whatever number of cells the battery have, so you can calculate like that. Like if it is a 6s, 6 into 3.7, like that you need to calculate the voltage. So overall voltage will come based on how many cells you have. Okay, so if it is a 1s, it is 3.7. If it is a 2s, it is 7.4. If it is 3s, it is 11.1. If it is a 4s, it will be 14.8. Like that we need to calculate the voltage of batteries. Okay, so term also like that, 1s, because it is single cell. It is 2s, sometimes they say 2s or 2s lipo battery. Okay, so these batteries chemistry we call it lithium polymer. Okay, lithium polymer, short form we call it like lipo. Okay, so actual full form is like lithium polymer. In short we'll say like lipo. Okay, yeah, so now I'll say same thing in Telugu. Okay, సో ఇక్కడ వచ్చేసి మనకి ఈ సెల్స్ సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ ఎలా చూస్తామని అంటే, మనం ఏ బ్యాటరీ తీసుకున్నా కానీ ఆ బ్యాటరీలో ఎన్ని సెల్స్ ఉన్నాయనే దాన్ని బట్టి మనం దాని యొక్క వోల్టేజ్ని మనం తెలుసుకోవచ్చు అన్నమాట. సో మనం సింగిల్ సెల్ దగ్గర నుంచి వద్దాం. సో ఇక్కడ మీరు చూడొచ్చు, ఇక్కడ ఇది సింగిల్ సెల్ బ్యాటరీ అంటే ఏంటి, ఒకటే సెల్ ఉంటుంది. ఇక్కడ మీకు కనపడుతుంది కదా, వోల్టేజ్ వచ్చేసి 3.7, దాని కింద వచ్చేసి కెపాసిటీ 250 మిల్లీ యాంపియర్ అవర్ ఎంఏహెచ్. ఓకే, సో ఇది వచ్చేసి సింగిల్ సెల్ బ్యాటరీ
అండ్ ఇది వచ్చేసి 2 సెల్స్. అంటే ఏంటి, ఇలాంటివి మనకి 2 సెల్స్ దీంట్లో ఉంటాయి కాబట్టి దీన్ని 2s లైపో బ్యాటరీ అని అంటాం. సో దీంట్లో అయితే మనకి 3 సెల్స్ ఉంటాయి. 1 2 3 ఇక్కడ చూసారు కదా, 1 2 3 3 సెల్స్ ఉంటాయి. 3s బ్యాటరీ. ఇక్కడ చూసారు కదా 4, 1 2 3 4 4 సెల్స్. దీన్ని 4s బ్యాటరీ అని అంటారు. సో ఈ బ్యాటరీస్ యొక్క వోల్టేజ్ మనం ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తామనంటే, సో ఈచ్ సెల్ నామినల్ వోల్టేజ్ మనం వచ్చేసి మనం 3.7 తీసుకుంటాం. ఓకే, సో ఒక సెల్ యొక్క వోల్టేజ్ వచ్చేసి 3.7. సో దాన్ని బేస్ చేసుకుని ఎన్ని సెల్స్ ఉంటే మనకు అంత వోల్టేజ్ వస్తుంది. అంటే ఏంటి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది 1s, సో 3.7. ఇది 2s అంటే మనకి 2 సెల్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి 2 ఇంటూ 3.7 మనకి ఎంత అవుతుంది, 7.4. ఇది వచ్చేసి 3 సెల్స్, 3 ఇంటూ 3.7 మనకి ఎంత వస్తుంది, 11.1. ఇది వచ్చేసి 4s, దీంట్లో మనకి 4 సెల్స్ ఉంటాయి కాబట్టి 4 సెల్స్ 4 ఇంటూ 3.7 వచ్చేసి 14.8. ఓకే, సో మీరు ఇక్కడ వోల్టేజ్ కూడా చూసుకోవచ్చు, సేమ్ వోల్టేజ్ ఇక్కడ కూడా మెన్షన్ చేసి ఉంటారు 7.4. ఎందుకంటే దీంట్లో మనకి 2 సెల్స్ ఉంటాయి. ఇది వచ్చేసి 11.1. ఓకే, సో దీంట్లో మనకి 3 సెల్స్ ఉంటాయి కదా, అందుకని చెప్పేసి ఇది. సో ఇది వచ్చేసి 4 సెల్ అంటే 4 ఇంటూ 3.7 మన వోల్టేజ్ వచ్చేసి 14.8. ఓకే, సో వీటిని మనం లిథియం పాలిమర్ బ్యాటరీస్ అని అంటాం. ఓకే, సో షార్ట్ ఫామ్ వచ్చేసి లైపో. ఓకే, సో వీటిని పిలిచేటప్పుడు ఎలా పిలుస్తారంటే, ఇది 1s బ్యాటరీ, ఇది 2s బ్యాటరీ, ఇది 3s బ్యాటరీ, ఇది 4s బ్యాటరీ అని అంటారు. ఓకే, సో 3s 4s. ఓకే, సో టెక్నికల్లీ ఎలా అయినా చెప్పొచ్చు, 1s బ్యాటరీ అన్నా పర్వాలేదు, ఆర్ 2s బ్యాటరీ, 3s బ్యాటరీ, 4s బ్యాటరీ, లేదంటే 2s లైపో, 3s లైపో, 4s లైపో, అలా టెక్నికల్గా రకరకాలుగా పిలుస్తారు అన్నమాట. సో అన్నీ సేమ్. ఓకే, మనకి మెయిన్గా చూడాల్సింది ఏమనంటే ఎన్ని సెల్స్ ఉన్నాయి. సో ఎన్ని సెల్స్ ఉన్నాయనే దాన్ని బట్టి మనం ఎంత వోల్టేజ్ వస్తుందని మనం ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు, చాలా ఈజీగా క్యాలిక్యులేట్ చేసుకోవడానికి. ఎన్ని సెల్స్ అని అంటే అన్ని సెల్స్ ఇంటూ 3.7. ఓకే, సో ఇది యా. సో ఇంకొక పెద్ద బ్యాటరీ అని అంటే చూపిస్తాం. దిస్ ఇస్ 6s, వోల్టేజ్ వచ్చేసి 22.2 6s. ఓకే, సో సో battery size will change based on the capacity. So capacity increases, then size will increase. This is also 3s battery and this is also 3s battery. You can see here capacity, here it is 450, here it is 2200. So like that, when capacity increases, size of the battery also will increase. Okay, so voltage will be same, only thing the capacity increases means like size also will increase. ఓకే, సో ఇప్పుడు వచ్చేసి మనకి ఈ బ్యాటరీస్లో ఇక్కడ మీరు చూస్తున్నారు కదా, ఇది కూడా మనకి 3s, ఇది కూడా 3s, కాకపోతే ఇది చిన్నగా ఉంది, ఇది పెద్దగా ఉంది. ఎందుకనంటే కెపాసిటీ, దీని కెపాసిటీ వచ్చేసి మనకి 450 mAh, తక్కువ కెపాసిటీ కదా, కాబట్టి మనకి చిన్న సైజ్ వస్తుంది. ఇది వచ్చేసి 2200 mAh, అంటే ఏంటి 4 టైమ్స్, మేబీ 5 టైమ్స్ దీనికన్నా పెద్దది. కాబట్టి కెపాసిటీ పెరిగే కొలది మనకి బ్యాటరీ సైజ్ కూడా పెరుగుతూ ఉంటుందన్నమాట. ఓకే, సో బ్యాటరీలో మనకు మెయిన్గా తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటంటే, ఫస్ట్ వచ్చేసి ఎన్ని సెల్స్. మనకి సెల్స్ గురించి అర్థమైపోతే మనకి ఈజీగా వోల్టేజ్ అనేది అర్థమవుతుంది అనమాట. ఓకే, సో నేను చెప్పిన 3.7 అనేది నామినల్ వోల్టేజ్. అంటే ఏంటి, ఎన్ని సెల్స్ బ్యాటరీస్ వోల్టేజ్ని మనం ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తామనంటే 3.7. సో ఎన్ని సెల్స్ ఉన్నాయి ఇంటూ 3.7. ఓకే, so in the battery, what are the main things we need to notice is like how many cells are there. Based on that we will get the voltage. So how you will get the voltage, so how many number of cells you have, and each cell we will calculate like nominal voltage of each cell, we can call it like 3.7. So based on that you can get the overall voltage. Okay,
So this is how we can easily identify what is the voltage of 6s battery and what is the voltage of 4s battery, 3s, 2s, 1s battery. So first thing we need to understand what kind of battery it is, like how many cells that battery have. Based on that we can figure out voltage of that battery. Next thing is the capacity. So you can see here this is 2s battery, 450 mAh. That's why it is slim, because less capacity. Okay, the same thing I will show you another battery, same 2s only, but the capacity little more. You can see this is, okay, I'll just make it clear. So you can see here this is also 2s and this is also 2s. Voltage of both batteries same, 7.4, 7.4. But you can see the size difference, right? So here it is 450 mAh, here it is 1000 mAh. Okay. సో మనకి బ్యాటరీస్లో ఎలాగనంటే మనకి కెపాసిటీ పెరిగే కొద్దీ సైజ్ పెరుగుతూ ఉంటుంది అనమాట. సో ఇక్కడ చూడొచ్చు మీరు, ఇది 450 mAh ఇంత చిన్నగా ఉంది, 1000 mAh పెద్దగా ఉంది, బట్ వోల్టేజ్ మాత్రం రెండు సేమే ఉంటుంది. ఓకే, సో అలాగే మీకు ఇక్కడ కూడా చూడండి, ఇది 3s 450 mAh, ఇది కూడా 3s, కాకపోతే ఇది 2200 mAh. సో ఇక్కడ మీరు చూసుకోవచ్చు కదా డిఫరెన్స్, తక్కువ కెపాసిటీ చిన్న సైజ్, ఎక్కువ కెపాసిటీ పెద్ద సైజ్. సో యూ కెన్ సీ హియర్ వెరీ క్లియర్లీ, when the capacity is less you can see a small size, when the capacity is more you can see a little big size. Okay, so when you increase the capacity also it will increase the size of the battery. Okay, so depend on what kind of drone you want to use it, you need to select like higher capacity or lower capacity. Okay, so this is about to understand how many types of batteries are there, I mean cells. Okay, and capacity. So what is the main difference? When capacity increases size will increase. That is very simple and easy to understand. ఓకే, సో దీంట్లో మనం నేర్చుకోవాల్సిందల్లా ఏంటంటే కెపాసిటీ పెరిగే కొలది మనకి సైజు పెరుగుతుంది అనమాట. ఓకే, సో ఫస్ట్ మనం సెల్స్ గురించి నేర్చుకున్నాం, నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనం వోల్టేజ్ గురించి నేర్చుకున్నాం. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఇప్పుడు మనం నేర్చుకోబోతున్నాం. ఓకే, సో నౌ వీఆర్ గోయింగ్ టు లర్న్ వెరీ అండ్ most important thing related to battery. Most of the time people will neglect, or they don't care about this particular thing. Because of that only, so their batteries like kind of like spoil very easily and soon. Okay, after purchasing, because of they don't have a proper idea about these technical specification. That is very very important. Okay, so now let's discuss about that particular important area when it comes to lipo battery. So when you observe any battery, two things will be there. First thing is like voltage. What is the voltage? Here you can see 7.4 volts, and capacity you can see 1000 mAh, and below you can see 120C. You see here na 120C. Okay, 120C you can see. And I'll show you one more battery. So this is 3s battery, and you can see this is 3s battery, and you can see this is the capacity 450 mAh. That is fine. And next to that you can see there is a number 65C. 65C. Okay, and let's see this battery. You can see here what did it mention, 100C. Okay, so that we call it C rating. Okay, this is the most important thing when it comes to drone related batteries. Okay, so if you don't select proper, I mean if you're not selected properly, okay, yeah, C rating.
So now I'll say it in Telugu, then we'll come back and explain about C rating. Okay, so మనకి బ్యాటరీస్లో అందరూ ఏం చూస్తారు, వోల్టేజ్ చూస్తారు, కెపాసిటీ చూస్తారు అంతే. బట్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఇక్కడ ఉంటే చూడండి, ఇక్కడ వోల్టేజ్ ఉంది 7.4 volts, కెపాసిటీ వచ్చేసి 1000 mAh కదా. దాని తర్వాత ఇక్కడ కింద చూస్తే మనకి 120C అని ఉంది చూసారా. ప్రతి బ్యాటరీలో మీకు ఆ 120C, 45C, 25C అని చెప్పేసి ఉంటుంది. ఓకే, సో దానికి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ ఇప్పుడు మనం చూద్దాం. కొన్ని బ్యాటరీస్ మనం ఎగ్జాంపుల్గా చూద్దాం ఇప్పుడు. ఓకేనా, సో మీరు ఏ బ్యాటరీ అని తీసుకోండి. ఇప్పుడు ఈ బ్యాటరీ తీసుకున్నా, ఏ బ్యాటరీ తీసుకున్నా వోల్టేజ్ అది కామన్. మనకి ఇక్కడ డాట్ పెట్టాడు, సో 35C మేబీ. ఇది చూడండి, ఇక్కడ దీంట్లో 450 mAh, ఇది వచ్చేసి 11.1. ఇక్కడ చూసారు కదా 65C, 65C అని ఉంది కదా. ఓకే, సో అలాగే ఇంకొక బ్యాటరీ చూద్దాం మనం. ఇక్కడ చూడండి, ఓకే 100C. ఓకే, మీరు ఏ బ్యాటరీ తీసుకున్నా, ఇంకొక బ్యాటరీ చూపిస్తాం మీకు. ఇక్కడ చూసారు కదా 100C, యూ కెన్ సీ హియర్ 100C. సో ఓకే, సో ఇప్పుడు వచ్చేసి ఈ సి రేటింగ్ సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ చెప్తాను. ఓకే, ఫస్ట్ అయితే ఇంగ్లీష్లో చెప్పేసి మళ్ళీ ఇంకొకసారి తెలుగులో చెప్తాను. ఓకేనా, సో when we purchase the battery na, so this C rating is very very important. Most of the time people will neglect this number. Okay, because of that only their batteries will bulge and spoil, very soon after purchasing that. Why we need to know about the C rating na? Because like based on our configuration, so what kind of power setup or motor ESC combination we are using. Okay, so based on that we need to pick a proper battery. Otherwise what will happen is it will put pressure on the battery. Okay, so that is why the C rating is very 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 important. So in simple term, what is this C rating will do? So this C rating will help the battery discharge fast. Okay, so the more higher number you get, the faster it can discharge. What it means is like whatever amps motor asking, it can deliver. Okay, if the C rating is less, it won't deliver whatever whatever amps motor is like trying to draw. Okay, that time what will happen, it will put pressure on battery. Okay, so this C rating is very very important. Okay, so I will explain the formula and that will give you a clear idea. So now I'll share the screen and I'll give you the formula. So based on that you can easily figure it out, like how this C rating will help you to understand, like what is the importance of this C rating when it comes to motor amps, like how many amps it is drawing, whether this battery is capable of giving that those many amps or not. Okay, so now I'll translate in Telugu, then I'll show you the equation. సో చాలామంది ఏంటంటే ఈ సి రేటింగ్ నెగ్లెక్ట్ చేస్తారన్నమాట. సో ఈ సి రేటింగ్ ఏం చేస్తుందనంటే, మనకి సి రేటింగ్ పెరిగే కొలది అది ఫాస్ట్గా డిశ్చార్జ్ అవుతుంది. అంటే ఏంటి, మన మోటార్ ఎన్ని యాంప్స్ అడిగితే అన్ని యాంప్స్ని అది ఇవ్వగలిగే కెపాసిటీ ఈ సి రేటింగ్ హై ఉంటే ఉంటుంది అనమాట. అందుకని చెప్పేసి ఒకవేళ మోటార్ అడిగినంత యాంప్స్ మనం బ్యాటరీ ఇవ్వగలగాలి అని అంటే దాని యొక్క సి రేటింగ్ అనేది కొంచెం ఎక్కువ ఉండాలన్నమాట. సో తక్కువ సి రేటింగ్ ఉంటే ఏమవుతుందని అంటే, మన మోటార్ అడిగినంత యాంప్స్ ఇది ఇవ్వలేక ఈ బ్యాటరీ మీద ప్రెషర్ పడి, ఓకే బ్యాటరీ మీద ప్రెషర్ పడి బ్యాటరీస్ తొందరగా పాడైపోతాయి. సో మీకు ఈజీగా అర్థం చేసుకోవాలంటే, మీరు రాంగ్ బ్యాటరీ డ్రోన్లో పెట్టి ఫ్లై చేసినప్పుడు ఏమవుతుంది, బ్యాటరీ టూ మచ్గా హీట్ అవుతుంది. వామ్ కాదు, హీట్ అవుతుంది. హీట్ అయ్యిందని అంటే మేబీ మీరు పిక్ చేసుకున్న బ్యాటరీ రాంగ్ అయి ఉండొచ్చు. ఓకే, సో అక్కడ మీరు ఈజీగా అర్థం చేసుకోవచ్చు. బ్యాటరీ కొంచెం వార్మ్ అయ్యేది డిఫరెంట్ ఉంటుంది, హీట్ అయిపోద్ది, చాలా హీట్ అవుతుంది. ఓకే, మీరు అలానే కనుక కంటిన్యూగా ఫ్లై చేయడం కానీ వాడడం కానీ చేస్తే బ్లాస్ట్ అయిపోతుంది. ఎందుకని అంటే మోటార్ అడిగినన్ని యాంప్స్ ఇది డెలివరీ చేయలేకపోతుంది. ఎందుకని మనం తీసుకునేవి ఇప్పుడు ఇలాంటి బ్యాటరీలు తీసుకున్నారనుకోండి,
ఈ బ్యాటరీ అంతా మనకి ఎంత 35C అని ఉంటుంది. ఓకే, తక్కువ సి రేటింగ్ ఉన్న బ్యాటరీస్ని తీసుకొని కొంచెం ఎక్కువ యాంప్స్ డ్రా చేసే మోటార్స్ ఉన్న సెటప్లో మనం వాడినప్పుడు ఏమవుతుందంటే అది బ్యాటరీస్ మీద ప్రెషర్ పడుతుంది అనమాట. సో దానివల్ల ఏమవుతుంది, బ్యాటరీస్ ఇలాగా పూరీలాగా ఉబ్బుతాయి. యూ కెన్ సీ దిస్ బ్యాటరీ ఈజ్ నౌ బల్జ్డ్. Okay, because this is a low C rating, it is 30C. It can be used with a single motor. When you try to use this on multiple motors like a quadcopter, so what will happen, it can't deliver those many amps whatever motor is asking, so that it will put pressure on the cells, then cells will damage and it will puff like this. Okay, సో ఈ బ్యాటరీని చూసారు కదా, ఈ బ్యాటరీ యొక్క సి రేటింగ్ మీరు చూస్తే ఇక్కడ ఇక్కడ 30C అని ఉంది. సో ఇలాంటి 30C అన్న ఉన్న వాటిని, అంటే తక్కువ సి రేటింగ్ ఉన్నవి సింగిల్ మోటార్కి ఓకే. బట్ మనం డ్రోన్లో వాటిలో వాడాం అనుకోండి, అప్పుడు ఏమవుతుంది, మన డ్రోన్లో 4 మోటార్లు ఉంటాయి. 4 మోటార్లు ఎట్ ఏ టైం 30 యాంప్స్ అడుగుతూ ఉంటాయి. సో అంత యాంప్స్ని ఈ బ్యాటరీ డెలివరీ చేయలేక బ్యాటరీ మీద ప్రెషర్ పడి ఇది పూరిలాగా ఉబ్బుతాయి. ఓకే, సో ఇక్కడ చూడండి ఇది ఎంత ఫ్లాట్గా ఉంది. ఓకే, ఇక్కడ చూడొచ్చు ఇది బల్జ్ అయింది. ఓకే, సో ఇఫ్ యూ పిక్ ఎ రాంగ్ బ్యాటరీ with a low C rating, when you use it in high rating motor, means like motor which will draw more amps. Okay, so what will happen, it will put pressure on the battery, then battery start pop like this, because it will put more pressure, because motor is asking more amps, but those many amps this battery can't deliver because of the low C rating. Okay, so that will cause this battery to puff like this, bulge, it will bulge. Okay, so that's why you need to understand this C rating and pick a correct battery for your application, so that battery life will be good. Otherwise it will spoil very soon and it won't work properly. Soon it will die. Okay, so now let's see what is the C rating, what is the importance of this C rating. So now I'll show you the formula. So by using this formula you can easily figure it out. Okay, so before going into that formula, okay, yeah, let me show my face. Okay, so before we go and explore about that formula, we need to know few things. See, for example, I have this drone, any kind of drone, depend on like the area you are working. So mine, I am into FPV and different type of drones, like okay, so you can see when I use a specific motor, this motor will draw certain amps, like for example, when I give a full throttle, for example, this is drawing maximum 55 amps like that. Okay, these are like FPV drone related, right? So just example, or 50, round figure 50. Okay, it is asking 50 amps when I give a full throttle. Okay, so like that, how many motors we have? 4 motors altogether. How many amps you need when I give a full throttle? 200 amps. Okay, or half throttle also fine, like you can calculate na. So 200 amps I need. So whatever these motors are asking, that much of current I should provide through my battery, so that what happened, your battery should be capable of supplying those many amps to these motors. Then these motors will work very freely, then it won't put pressure on the battery. The problem will come is you will use a low C rating. So when you use a low C rating, what happened, it won't deliver whatever number of amps these motors are asking. So because of that, what happened, it will put pressure on the battery. So then battery start like it will bulge. Okay, then after that it will spoil. Okay, so now let's see. Okay, so now you understand the amps concept, right? Like this motor will draw certain amps, like, okay, so your battery is capable of supplying those many amps or not. By exploring that formula you will understand. Okay, so now let me explain Telugu. Okay, so ఇప్పుడు మనకి ఫార్ములాకి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ చూసే దానికి ముందు ఫస్ట్ ఏంటంటే మనకి చిన్న సింపుల్
సో, ఈ మోటార్ రన్ అవుతున్నప్పుడు కొన్ని యాంప్స్‌ని అయితే డ్రా చేస్తది. అంటే ఏంటి? మనం మోటార్‌ని ఫుల్ థ్రాటిల్‌లో రన్ చేసినప్పుడు ఈ మోటార్ ఇన్ని యాంప్స్ అని చెప్పేసి మాక్సిమం ఇన్ని యాంప్స్ అని డ్రా చేస్తది. సో, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 50 యాంప్స్ డ్రా చేస్తుంది. నేను ఇప్పుడు ఫుల్ 100% థ్రాటిల్‌లో రన్ చేసినప్పుడు ఇది 50 యాంప్స్ డ్రా చేస్తుంది. సో, మనకి ఎన్ని మోటార్లున్నాయి? 4 మోటార్లున్నాయి కాబట్టి 4 మోటార్లు కలిపితే మనకి ఎంత అవుతుంది? ఫుల్ థ్రాటిల్‌లో ప్రతి ఒక్క మోటార్ 50 యాంప్స్ అని అంటే టోటల్ మనకి 4 మోటార్లు కలిపి 200 యాంప్స్‌ని ఇది డ్రా చేస్తది. సో, ఇది 200 యాంప్స్‌ని డ్రా చేస్తున్నప్పుడు అంత కరెంట్‌ని ఇవ్వగలిగే బ్యాటరీని మనం వాడాలి. లేకపోతే ఏమవుతుంది? ఇది 200 యాంప్స్ అడుగుతుంది. బట్ మన బ్యాటరీ 200 యాంప్స్ ఇవ్వలేదు. మేబీ 60 యాంప్సో, 70 యాంప్సో ఇవ్వగలుగుతుంది అంతే. దానివల్ల ఏమవుతుంది? మన బ్యాటరీ మీద ప్రెషర్ పడి మన బ్యాటరీలనేవి తొందరగా పాడైపోతాయన్నమాట. ఓకే. సో, ఇప్పుడైతే ఆ సి రేటింగ్‌కి సంబంధించిన ఫార్ములాని మనం ఎక్స్‌ప్లోర్ చేద్దాం. ఓకే. ఇప్పుడు మీకు స్క్రీన్ మీద చూపిస్తా ఫార్ములాని. చాలా ఈజీగా మీరు కాలిక్యులేట్ చేసుకోవచ్చు. బట్ సి రేటింగ్ ఈజ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. స్పెషల్‌గా వచ్చేసి ఎఫ్‌పివి డ్రోన్స్‌కొచ్చేసి సి రేటింగ్ అబోవ్ 100 సి అబోవ్ ఉన్న బ్యాటరీస్‌ని మాత్రమే వాడండి. ఓకే. అప్పుడేమవుతుందనంటే మన డ్రోన్స్ అడిగేంత కరెంట్‌ని ఆ బ్యాటరీ ఇవ్వగలుగుతుంది. సో, ప్లస్ తొందరగా పాడవదు. ఓకే. బిలో అయితే తీసుకోవద్దు. ఓకే. సో, అది. సో, simple rule, if you are getting into FPV, so always try to purchase battery C rating over 100 or minimum keep it like 100. Okay. If you take above, then it's very good. Okay. So, yeah, now let's get into the C rating formula. So that will give you a clear picture why I'm explaining all this motor related information. Okay. So, yeah, let me open that. Let me open the tab. One second. I'll. Yeah. So you can see, maybe I'll just keep it like this only. So you can see here. Okay. So yeah, yeah. So I think you are able to see my cursor as well. Okay, you are able to see my. So, uh, yeah. Okay. So here you can see very simple example of C rating. Okay. Hope you are able to hear me. Okay. So here you can see C rating. C rating, how we will calculate. It's very, very simple.
you can take an example of 2300 mAh battery. Okay, so that we will convert into ampere hours, means it will be like 2.3. Okay, so C rating is very simple to calculate how many amps it can deliver. So here if you take 30C as an example, so how much it will be? 30 into 2.3, then it can deliver how many amps? 69 amps this particular battery can deliver. Okay, so 69 amps means like you can use any application that will draw within 69, this battery is fine. Okay, but you are using some application where you need 200 amps. Okay, something like the FPV drone I showed you before, right? Okay, you need 200 amps. In that place, if you use this 2300 mAh battery, what will happen? Our motors are expecting 200 amps, but this battery maximum it can deliver only 69 amps. So because of that, it will put pressure on battery, then battery starts bulging. Okay, because too much pressure, na? See, it can deliver not even half. Okay, 1/4 maybe it is delivered. So that is the reason whenever you see C rating on the battery, you always calculate like this. For example, let's calculate whatever batteries we have here. Okay, so let me off this and maybe I'll turn off my, yeah. So hope you understand the concept, na? Okay, just comment here. If you don't understand, I will explain one more time. Okay, okay, I need to explain in Telugu also. Okay, so yeah. So ఇప్పుడు వచ్చేసి ఈ సి రేటింగ్, ఓకే, ఇప్పుడు ఈ సి రేటింగ్ వచ్చేసి ఎలా క్యాల్కులేట్ చేస్తామని అంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన బ్యాటరీ మీద 30C అని ఉంది. ఓకే, మన బ్యాటరీ మీద 30C అని ఉంది. ఓకే, సో ఎగ్జాంపుల్గా మనం ఏం చేసుకున్నాం? 2300 mAh. ఓకే, సో దాన్ని మనం ఏహెచ్లో కన్వర్ట్ చేస్తే 2.3. ఓకే, సో ఇది చాలా సింపుల్. అది 1000 mAh అని అంటే 1 Ah, అంటే బై 1000 పెడితే ఎంత అవుతుంది మనకి? 2.3 Ah. ఏం లేదు, మిల్లీ యాంపియర్ని యాంపియర్ అవర్స్లోకి కన్వర్ట్ చేస్తాం. సో యువర్ మన సి రేటింగ్ ఇంటూ ఇక్కడ వచ్చిన వాల్యూ ఎంత? 30 ఇంటూ 2.3 మనకి ఎంత వస్తుంది? 69 యాంప్స్. 69 యాంప్స్. ఈ బ్యాటరీ వాడినప్పుడు ఈ బ్యాటరీ ఇవ్వగలిగే మ్యాక్సిమం యాంప్స్ ఎంత? 69 యాంప్స్. ఓకే, 69 యాంప్స్. సో మీరు ఏ అప్లికేషన్ అయినా సరే మీరు వాడే మీ సెటప్లో ఇది 69 యాంప్స్ వరకు ఇవ్వగలుగుతుంది. కాబట్టి ఏదైనా సరే 69 యాంప్స్ లోపు వాడే ఎనీ అప్లికేషన్ మీరు ఈ బ్యాటరీని వాడచ్చు. బట్ ఇంతకుముందు నేను ఎఫ్పివి డ్రోన్ చూపించాను కదా. సో ఎఫ్పివి డ్రోన్లో మనకేంటి? ఓకే, ఆ ఎఫ్పివి డ్రోన్లో మనం ఎంత అని చెప్పాం? 200 యాంప్స్ అని చెప్పాం. సో ఆ 200 యాంప్స్ కావాల్సిన చోట మనం ఈ బ్యాటరీని పెట్టినప్పుడు ఏమవుతుంది? ఇది ఇవ్వగలిగేది ఓన్లీ 69 యాంప్స్, బట్ మన మోటార్స్ అడుగుతుంది ఎంత? 200. సో దానివల్ల ఏమవుతుంది? మనకి బ్యాటరీ మీద ప్రెషర్ పడి బ్యాటరీ బల్జ్ అయిపోతుంది అనమాట. సో అందుకోసం అని చెప్పేసి మనకి సి రేటింగ్ పెరగగలిగితే మనకి ఆ బ్యాటరీ ఇవ్వగలిగే యాంప్స్ అనేది పెరుగుతూ ఉంటాయి అన్నమాట. సో దానివల్ల ఏమవుతుంది? మన మోటార్స్ అడిగినన్ని యాంప్స్ ఆ బ్యాటరీ ఇవ్వగలుగుతుంది అనమాట. చాలా సింపుల్. ఒకవేళ దీని ప్లేస్లో మనకి 60C అని ఉందనుకోండి, మనకి ఎంత అవుతుంది? డబుల్ యాంప్స్. అలా 100C అని అంటే మనకి ఇంకా 200 యాంప్స్ని చాలా ఈజీగా ఇచ్చేస్తుంది. సో సి రేటింగ్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. సో ఈ ఈక్వేషన్, అదే ఈ ఫార్ములా వాడేసి మనం కొన్న బ్యాటరీ ఎన్ని యాంప్స్ ఇవ్వగలుగుతుంది, సో దాన్ని మనం వాడే సెటప్లో సెట్ అవుతుందా లేదా అని చెప్పేసి మనం డిసైడ్ చేయొచ్చు అనమాట. ఓకే, సో ఇది ఏమనంటే ఇప్పుడు ఈ బ్యాటరీని ఎగ్జాంపుల్ కింద తీసుకుంటే ఎనీ అప్లికేషన్ దట్ విల్ డ్రా, అంటే మనకి 69 యాంప్స్ వరకు ఎంత ఏ అప్లికేషన్ డ్రా చేస్తుందో అక్కడ వాడచ్చు. దానికన్నా ఎక్కువ యాంప్స్ డ్రా చేసే ప్లేస్లో ఇది వాడితే మనకి బ్యాటరీ ప్రాబ్లం అనేది వస్తుంది. ఓకే, సో యూ కెన్ క్యాల్కులేట్. ఓకే, మనకి సి రేటింగ్ని మనం ఎలా క్యాల్కులేట్ చేస్తామనంటే ఇలాగే. సో సి రేటింగ్ ఇంటూ కెపాసిటీ.
సో మనకి అది ఎన్ని యాంప్స్ ఇది ఇవ్వగలుగుతుందని చెప్పేసి మనకి ఇక్కడ తెలుస్తుంది. సో మనం ఈ ఈక్వేషన్ వాడి మన దగ్గర ఉన్న బ్యాటరీస్ ఎన్ని యాంప్స్ని ఇవ్వగలుగుతుంది అని చెప్పేసి మీకు ఇక్కడ చూపిస్తాను నేను. ఓకే, సో వీలైతే పెన్తో ఇక్కడ డ్రా చేస్తే మనకి ఇంకా ఈజీగా అర్థమవుతుంది కదా. వన్ సెకండ్. Okay, I didn't get pen. I got only refill. So let's calculate this. Okay. Okay, so let me switch. So now let's calculate whatever batteries we have. So how many amps it can deliver. Okay. Yeah. So let's take one by one. So, okay. So you can see capacity of this battery 1300 mAh. So when you convert this to AH, how much it will be? It's not working. Second. Yeah, I got a marker. Yeah. So, so that is 1300 mAh. So when you convert this to AH, it is 1.3. Okay, 1.3. Then you can see here the C rating 100 C. 100 C. Then 100 C into 1.3. How much it will be? I'm kind of like a poor in math. 100 into 1.3. Then it can deliver 130 amps. So my rating is kind of like a very, okay. So it can deliver 130 amps. Okay. Next, let me take this. This is 1000 mAh and it is 120 C. Okay. So it's very simple. 120 C, right? 120 C into 1000 means 1. So it can give 120 amps. So like that, whatever battery you have, okay, whatever battery you have, you need to calculate how many amps it can deliver. So in your application, how many amps motors are drawing, based on that you pick, okay, you pick your battery and correct C rating. Okay, so now I'll translate this in Telugu. Okay. సో ఇప్పుడు వచ్చేసి మనం ఈ సి రేటింగ్ దాన్ని లెక్క పెడదాం. ఎలా లెక్క పెడదాం అంటే మనకి ఎన్ని యాంప్స్ వస్తాయి. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ బ్యాటరీని తీసుకుంటే ఇది 1300 mAh అంటే మనం ఏహెచ్లో కన్వర్ట్ చేస్తే ఎంత వస్తుంది? 1.3. మరియు దీని యొక్క సి రేటింగ్ వచ్చేసి 100. సో ఇక్కడ ఏమవుతుంది? 100 ఇంటూ 1.3. సో మనకి 130 యాంప్స్ వస్తాయి. సేమ్ అలాగే మనకి ఇక్కడ దీంట్లో కూడా చూసు 120C
కెపాసిటీ వచ్చేసి 1000 అంటే 1 Ah కదా. సో 120 ఇంటూ 1, సో ఇది మనకి అప్ టు 120 యాంప్స్ని ఇవ్వగలుగుతుంది. సో ఇప్పుడు మనం అలాగే దీన్ని లెక్క పెడదామా, ఎంత వస్తుందని. సో ఇది 1000 కదా, ఓకే, 1000 mAh. మరి దీని యొక్క సి రేటింగ్ ఎంత ఉంది కనపడుతుంది, 30C కదా. సో 30C అని అంటే 30C ఇంటూ 1000 mAh అంటే 1 కదా. సో ఇక్కడ ఇది ఎంత ఇవ్వగలదు, మ్యాక్సిమం ఓన్లీ 30 amps ఇవ్వగలదు అంతే. ఓకే, సో ఈ బ్యాటరీ ఓన్లీ ఇది ఇవ్వగలిగే యాంప్స్ ఎంత ఇవ్వగలుగుతుంది, మ్యాక్సిమం మనకి ఓన్లీ 30 amps ఇవ్వగలుగుతుంది. సో దీన్ని తీసుకెళ్ళిపోయి మనం ఎఫ్పివి డ్రోన్లో పెట్టేసాం అనుకోండి, మన ఎఫ్పివి డ్రోన్ ఎంత అడుగుతుంది, మీరు ఎంత తక్కువలో పెట్టుకున్న ఏ డ్రోన్లో పెట్టినా కానీ 30 amps కన్నా చాలా ఎక్కువనే అడుగుతుంది, 100 అబోవ్నే అడుగుతుంది. సో ఆ ప్లేస్లో మనం ఇది వాడినప్పుడు ఏమవుతుంది, మనకి ప్రెషర్ అనేది బ్యాటరీ మీద అయితే పడుతుంది. అందుకని చెప్పేసి బ్యాటరీ తక్కువ రేటు దొరుకుతాయి, తక్కువ సి రేటింగ్ ఉన్నాయి మనకి తక్కువ ప్రైస్లో దొరుకుతాయి, ఎక్కువ సి రేటింగ్ ఉన్నది ఎక్కువ ప్రైస్లో దొరుకుతాయి అన్నమాట. దానికి కారణం ఏంటంటే ఇక్కడ ఇది ఇవ్వగలిగే యాంప్స్ ఇది ఇవ్వగలిగే యాంప్స్ డిఫరెన్స్. See, that is the main reason. Less C rating batteries you will get it for a less price. High C rating batteries little expensive. That is because it will deliver the number of amps. Difference you can see. This is 30C battery can deliver only 30 amps, but 120C battery can deliver 120 amps. You can see the difference. Okay, so you can calculate that. So always look at the capacity and C rating. Both are important. Sometimes C rating will be less, capacity will be more. Okay, so let's see like this one. This is 2200 mAh. Then 2.2 into, then C rating here you can see it is a 35C. So 35 into 2.2. So it is only 35C, but because of the capacity you get little more amps. Okay, how much you get, 35 into 2.2, you will get 77 amps. Not bad, huh? So like that you need to calculate capacity and C rating. Okay, sometimes C rating will be less and capacity will be more, so in that case you get more amps again. Okay, so use this formula, so that will give you a clear idea. Just try to observe different varieties of batteries and try to figure it out, like how many amps it can deliver. So always try to use, if you are into FPV, then definitely you need a high C rating battery. So take anything above 100C. Okay, so more than 100 is always better. Okay, other than that, normal drone related application, try to calculate in this way. Okay, for example, you have a 5000 mAh battery and you have a 30C rating. So what happened there, also you get more amps. See, 35C rating battery, but the capacity is more. For example, you have a 6000 mAh, then it is 6 Ah. So how much it will be? See, there also you are getting C rating is less, but the capacity is more. Okay, so when you work on payload related like weightlifting and all, there you take high capacity. Even though you have a less C rating, still it can deliver these many amps. Okay, so you need to look at the capacity also. Obviously when you are going higher capacity, definitely it is like a bigger drones. Okay, especially when it comes to low capacity one, make sure you look at the C rating. Okay, సో మనం ఇక్కడ చూడాల్సింది ఏమనంటే ఎప్పుడు సి రేటింగ్ అనే కాదు, ఒక్కొక్కసారి మనం దాని యొక్క కెపాసిటీని కూడా చూడాల్సి వస్తుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి 6000 mAh బ్యాటరీ, పెద్ద బ్యాటరీలు ఉన్నాయి, బట్ సి రేటింగ్ 35 అని ఉంది, తక్కువ సి రేటింగే, బట్ కెపాసిటీ ఎక్కువ ఉంది కదా. సో
కెపాసిటీ ఎక్కువ ఉండడం వల్ల మనకి అది ఎక్కువ యాంప్స్ని ఇవ్వగలుగుతుంది అన్నమాట. సో ఎప్పుడు సి రేటింగ్ అనే కాదు, మనం ఈ కెపాసిటీని కూడా చూసుకుంటే అప్పుడు మనకి కరెక్ట్ యాంప్స్ అనేది. ఓకే. Yeah, somebody asked how to know our motor. So when you build a drone, you will pick a motor, na? Or else there is a motor on your drone. So look at that motor and search in the internet. Okay, search in the internet. So they'll be giving a thrust table. Okay, so in that they'll be testing it with the different varieties of propellers. Okay, battery combination. Then they'll give the table. There you will see how many amps it will draw at 100% throttle, 50%, 25. Okay, like that they'll give the details. I'll just show you on screen. Let me translate this into Telugu so that I can show you. Okay. యా. సో మనకి ఒక ఆయన క్వశ్చన్ అడిగారు ఇక్కడ, మనకి మనం మోటార్ ఎన్ని యాంప్స్ డ్రా చేస్తుందని మనకి ఎలా తెలుస్తుంది? ఓకే. సో ఎన్ని యాంప్స్ డ్రా చేస్తుందని అంటే ఇప్పుడు మనం ఏదైనా మోటార్ వాడుతున్నాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నా దగ్గరే ఇక్కడ ఏదో మోటార్ ఉంది, చూపిస్తాను మీకు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నా దగ్గర సమ్ మోటార్ ఉంది, ఎంత ఏదో ఒకటి. ఓకే. సో ఇదే మోటార్ ఉంది. సో ఇలా మోటార్ ఉన్నప్పుడు ఆ మోటార్ యొక్క టెక్నికల్ స్పెసిఫికేషన్ చూడాలి. సో టెక్నికల్ స్పెసిఫికేషన్ మనం ఇంటర్నెట్లోకి వెళ్ళి చూస్తే మనకి దానికి సంబంధించిన ఫుల్ ఇన్ఫర్మేషన్ వచ్చేస్తుంది. దాంట్లో ఏమనంటే మనం 100% థ్రాటిల్లో ఆ మోటార్ ఎంత డ్రా చేస్తుంది. ఓకే, 100% థ్రాటిల్లో ఆ మోటార్ ఎంత డ్రా చేస్తుంది. ఇంకా మనకి 100% థ్రాటిల్లో ఆ మోటార్ ఎంత డ్రా చేస్తుంది, 50%, 25% అని చెప్పేసి ఫుల్ డీటెయిల్గా ఇస్తారనమాట. సో ఫస్ట్ మన కాన్ఫిగరేషన్ అంటే ఏంటి, మన సెటప్ సంబంధించిన టెక్నికల్ ఇన్ఫర్మేషన్ అంటే ఏది ఎంత డ్రా చేస్తుందని చెప్పేసి మనకు ఒక ఐడియా వచ్చిన తర్వాత దానికి సంబంధించిన బ్యాటరీని మనం సెలెక్ట్ చేసుకుంటే ఆ కాన్ఫిగరేషన్ అనేది బాగా ఉంటుంది. ఓకే, లేకపోతే ఏమవుతుందని అంటే అవన్నీ మనం తెలియజేసే మిస్టేక్స్, దానివల్ల మనకు బ్యాటరీస్ పాడయ్యాయి. ఓకే, సో ఇప్పుడు నేను దాని టెక్నికల్ స్పెసిఫికేషన్ ఎలా చూడాలని చెప్పేసి మీకు చూపిస్తాను, చూడండి. సో నౌ ఐల్ షో యూ హౌ టు లుక్ ఎట్ ద టెక్నికల్ స్పెసిఫికేషన్ ఆఫ్ a particular motor you are using in your drone. Every drone you can see the number on that motor. Based on that you can easily identify that motor in the internet. Then go to the manufacturing website, there you can find the details. సో ఇప్పుడైతే మనం దానికి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ ఎలా చూడాలని చెప్పేసి నేను చూపిస్తాను. ఓకే. యా. ఓకే. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక బ్యాటరీని నేను ఇదే చూద్దామా, ఈమాక్స్ ఎకో 2807 ఎకో 2807 1300 kV. సో యూ కెన్ సీ. ఓకే, సో జస్ట్ గో టు ద మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ వెబ్సైట్. అంటే మనం మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ వెబ్సైట్ ఉంటుంది కదా, దాని లోపలికి వెళ్ళాలన్నమాట. ఓకే, ట్రై టు look at only manufacturing website. That is where they'll give the full information related to that particular motor. Okay, so go here and check the kV and see details related to that particular motor. Okay, okay, so now you can see here the specification related to that particular motor. Okay, so below that, okay, see they'll give all details. Okay, so what kind of propeller they can use, when they use a particular type of propeller, how many amps it will draw, what percentage of throttle. Okay, so how much power it will give or how much thrust it will give. Okay, so all the details you can see here. Okay, so here you can see 2-blade propeller. Okay, see here, maximum it will draw 47 amps. Maximum ఇది ఎంత డ్రా చేస్తుంది, 47 amps. So see the maximum number in this table, just find out whatever number is bigger, you can take that as a maximum amps your motor can draw. Okay, like this.
you see different combinations, variety of propellers. Okay. You can see when you use a 7-inch propeller, maximum it is drawing 51 amps. This motor is drawing maximum 51 amps. That is a bigger number, right? Here you can see 45 amps, 47 amps, like that. Like that you can calculate. Na? See, one motor is 51 amps. So 4 motors together it will be like more than 200 amps, right? Like that. Okay. So let me show you some other Emax. Okay, that is what is this motor name? Zing E. Zing E. Some motors I'm just showing. Zing E Pro 2207. I'm using these motors in my drone. Okay. ఓకే. సో, ఇక్కడ ఏమని ఇచ్చాడంటే, ఈ థ్రస్ట్ టేబుల్‌లో ఏమని ఇస్తాడంటే, మనం చూడాల్సిందల్లా ఏంటంటే, దీంట్లో పెద్ద నంబర్ ఎక్కడుంది యాంప్స్‌లో. ఆ నంబర్‌ని ఈ మోటార్ మాక్సిమం డ్రా చేసే యాంప్స్ కింద మనం లెక్క పెట్టుకోవాలన్నమాట. సో, ఇక్కడ చూస్తే 47 యాంప్స్, 45 యాంప్స్. ఓకే. సో, ఇక్కడ ఏమనంటే రకరకాల ప్రొపెల్లర్స్ వాళ్ళు టెస్ట్ చేస్తారన్నమాట. ఓకే. సో, ఒక్కొక్క ప్రొపెల్లర్‌లో అది ఎంత మాక్సిమం ఎంత యాంప్స్ డ్రా చేస్తుందని చెప్పేసి మనం ఇక్కడ చూసుకోవచ్చన్నమాట. ఓకే. మాక్సిమం ఇక్కడ 47 యాంప్స్, ఇక్కడ 51 యాంప్స్. సో, దీంట్లో పెద్ద నెంబర్ ఏమనంటే మనకి 51 కదా! సో, దాన్ని మనం మాక్సిమం నెంబర్ కింద తీసుకోవాలన్నమాట. ఓకే. ఆల్వేస్ ఇది చూసుకొని దాంట్లో పెద్ద నెంబర్ ఏదుందో దాన్ని సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. ఓకే. సో, నెక్స్ట్ ఇంకొకటి చూద్దాం. సో, ఇంకొక నౌ లెట్స్ సీ అనదర్ మోటార్. Like this only, any motor you are using in your drone, just check it in Google, check the manufacturing website. Okay, so that is where they'll give the complete detail related to this motor. Okay. Yeah. So just find correct kV motor. Okay. సో హియర్ యూ కెన్ సీ టెస్ట్ రిపోర్ట్. ఇక్కడ చూడొచ్చు మనం టెస్ట్ రిపోర్ట్ అని ఇచ్చారు కదా. సో ఆ టెస్ట్ రిపోర్ట్లోకి వెళ్ళి చూడాలన్నమాట. సో ఎనీ మోటార్ యూ ఆర్ యూజింగ్ ఇన్ యువర్ కాన్ఫిగరేషన్, జస్ట్ లుక్ ఎట్ దిస్ టెస్ట్ రిపోర్ట్. ఓకే. సో వెన్ యూ లుక్ ఎట్ దిస్ టెస్ట్ రిపోర్ట్, సో యూ విల్ గెట్ ద కంప్లీట్ ఇన్ఫర్మేషన్ రిలేటెడ్ టు దిస్ మోటార్. Okay. So look at the kV. Okay. Each kV will give a different parameters and different amperes. Okay. So look at the kV, whatever motor you are using, correct kV, you just look, check here. Okay. So you can see here, this is the thrust table. Okay. So when they used 5040, something like FPV drones common 5-inch propellers will be using so when we use, how many amps it will draw at what percentage, throttle 50%, how many amps it will so here you can see throttle and values. So pick the highest number in the amps. Okay. So Zingi Pro 1800 5040 propeller, you see the throttle percentages and you can see the amps. Okay. సో ఇక్కడ చూడొచ్చు మనం ఈ మోటార్కి సంబంధించి చూస్తే మ్యాక్సిమం ఎన్ని యాంప్స్ డ్రా చేస్తుంది, మ్యాక్సిమం 11 యాంప్స్, చాలా తక్కువ అది. ఓకే. సో లైక్ దట్ ఎవ్రీ మోటార్ యూ విల్ ఫైండ్ దిస్ డేటా షీట్ అండ్ యూ కెన్ సీ అ పర్టికులర్. సో
different propellers, you see different amps. Okay, so like this you need to find out what motor you are using in your setup, find out the maximum amps it can draw, so that you can keep it like maximum amps my motor will draw. Like that you can calculate how many amps. Okay, so I'm talking about only when it is 100%. Whenever it reach 100%, then that time only it will be asking 39 amps. Meantime it will ask only either 24, 17, depend throttle, at what throttle you are flying the drone, it will ask only these many amps. I'm talking about 100%. When you give 100% maximum it will ask this much. ఓకే, సో నేను చెప్పేది ఏమనంటే ఎప్పుడు ఇది 39 amps అడగదు, మనం 100% థ్రాటిల్ ఇచ్చినప్పుడు మాత్రమే 39 amps. మిగతా టైంలో ఏంటి మన థ్రాటిల్ని బట్టి 50% థ్రాటిల్ వెళ్ళినప్పుడు ఓన్లీ 7 amps అలా అలా డ్రా చేస్తూ ఉంటుంది. సో ఆ లెక్కన మ్యాక్సిమం మీరు క్యాలిక్యులేట్ చేసుకుని దాని ప్రకారం బ్యాటరీని సెలెక్ట్ చేసుకోండి. సో ఆల్వేస్ సి రేటింగ్, హయ్యర్ సి రేటింగ్ ఈజ్ ఆల్వేస్ బెటర్. ఓకే, హయ్యర్ సి రేటింగ్ ఈజ్ ఆల్వేస్ బెటర్. ఓకే, when you go for higher capacity, even C rating is 30, 40, higher C rating is always good. Your batteries will run very smoothly and it can provide whatever amps your motor asking, okay, without any stress on the battery. Okay, always go for C rating, but follow this formula. Okay, whatever formula I have given na, you see here na, C rating, follow this only, C rating into your capacity, then you will get what maximum amps it can give. ఓకే, సో సో ఇదనమాట. జస్ట్ ఏం లేదు, మీరు మీ మోటార్ స్పెసిఫికేషన్ చూసుకుని దాంట్లో మ్యాక్సిమం ఎన్ని యాంప్స్ అని చెప్పుకుని అయితే మనకు టోటల్ యాంప్స్ వచ్చేస్తాయి కదా. తర్వాత మీరు వాడే బ్యాటరీ, ఇప్పుడు ప్రెసెంట్ మీరు వాడే బ్యాటరీ చెక్ చేసుకోండి, హౌ మెనీ యాంప్స్ ఇట్ కెన్ డెలివర్, అది ఎన్ని యాంప్స్. హాబీ వింగ్ ఎక్సైట్ మోటారా? ఓకే, సో సంబడి ఈజ్ ఆస్కింగ్. Okay, I think this is the manufacturing website. Let's go here. I think they'll give a manual or something. Hmm. Hmm. Specification. Yeah, that we అది మనమేమో అంత పెట్టాల్సిన అవసరం లేదు, ఎందుకంటే విత్ ఈఎస్సీతో వస్తుంది కాబట్టి, సో నో ప్రాబ్లం. బట్ ఆల్వేస్ there is a rule like how many amps your motor will draw, you keep a little higher ampere ESC on that, then it will be easy, but it won't consume more, I guess. Yeah, here you can see propeller related data. Okay, so you can see here ఏ మోటార్ అయినా సరే మీరు ఇలా చూడొచ్చు. ఎనీ మోటార్ యూ ఆర్ యూజింగ్ ఇన్ యువర్ సెటప్, జస్ట్ లుక్ ఎట్ ద టెక్నికల్ స్పెసిఫికేషన్, దెన్ యూ విల్ అండర్స్టాండ్. ఓకే, వాట్ ఈజ్ యువర్ మోటార్ ఈజ్ ఎక్స్పెక్టింగ్, ఓకే, వాట్ ఈజ్ యువర్ బ్యాటరీ డెలివరింగ్, బేస్డ్ ఆన్ దట్ యూ కెన్ ఈజీలీ ఫిగర్ ఇట్ అవుట్. ఓకే, సో యూ కెన్ ఆల్వేస్ గో ఫర్ ద హైయెస్ట్ నంబర్. ఓకే, ఎప్పుడు మనం పెద్ద నంబర్కి వెళ్ళాలి. యాంప్స్లో ఇక్కడ చూసిన దాంట్లో పెద్ద నెంబర్ ఏదని చూసుకుని దాన్ని మనం హైయెస్ట్ యాంప్స్. సో ఇక్కడ మనకి నౌ యూ కెన్ సీ దిస్ ఇస్ ద హైయెస్ట్ నంబర్ ఇన్ దిస్ 54. దెన్ యూ ట్రై టు కీప్ అన్ ఈఎస్సి హయ్యర్ దాన్ లైక్ 50 amps, 60, maybe you keep additional 5, 10 amps, 60, 70, like that you keep it, so that won't happen is it won't put pressure on ESC also. ESC also will run very cool.
సో ఇప్పుడు మనకి 54 amps ఇది మ్యాక్సిమం లాగుతుంది. ఏది 30 ఇంచ్ ప్రొపెల్లర్ పెట్టినప్పుడు అనమాట. 11 ఇంచ్ ప్రొపెల్లర్ 30 మొత్తం. ఓకే, ఇవన్నీ పెద్ద పెద్దవి. సో ఇక్కడ చూస్తే 54 పెట్టుకుంటే మనకి పెట్టే ఈఎస్సి 50 కన్నా కొంచెం ఎక్కువ ఉన్నది తీసుకుంటే బెటర్ అనమాట. ఓకే, సో అలా దెర్ ఈస్ ఎ రిలేషన్ బిట్వీన్ మోటార్, ఈఎస్సి, బ్యాటరీ. ఇఫ్ యూ అండర్స్టాండ్ దీస్ త్రీ, దెన్ యువర్ సెటప్ విల్ బి ప్రాపర్, దెన్ లెస్ మెయింటెనెన్స్ బికాజ్ యూ నో అబౌట్ యువర్ సెటప్. సో మన సెటప్ ఏంటనేది మనకు అర్థమైతే మనకి చాలా ఈజీ వర్క్ చేయడం. ఎందుకంటే మనం వాడే కంపోనెంట్స్ ఎంత యాంప్స్ డ్రా చేస్తుంది, మనం పెట్టే బ్యాటరీ దానికి సరిపోతుందా లేదా, ఇవేమీ తెలియకపోతే మనకి కొంచెం కష్టం కదా. సో మనకి అన్నిటికి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ తెలిస్తే చాలా ఈజీ అనమాట తెలుసుకోవడం. సో ఏదైనా కంపోనెంట్స్, ఎనీ కంపోనెంట్స్ ఫెయిల్ లైక్ బ్యాటరీ ఆర్ మోటార్, ఈఎస్ is gone means maybe you didn't put a correct ESC there. Okay, so when motor is asking more than what your ESC can deliver, what will happen? ESC will burn. Okay, if your battery is not able to deliver what ESC motor is asking, then battery will fail like that, because you need to check the relation between these two, how much this ESC motor is asking battery, how much battery is giving to the ESC. So if you understand this, then you can run your setup very cool. Okay, otherwise what will happen? Something will burn, okay, after some time. Okay, anything, sometimes batteries also will blast. The reason I am taking this live session, because recently one battery blast happened inside somebody's house. So I just want to give more information related to this, so that it will avoid some future accidents. Okay, and it will reduce some damage. ఓకే, సో ఈ క్లాస్ చెప్పడానికి మెయిన్ ఉద్దేశం ఏంటంటే, రీసెంట్గా సమ్ ఇన్సిడెంట్స్ జరిగినాయి అనమాట. బ్యాటరీస్ పగిలిపోవడం, పేలిపోవడం. ఎందుకనంటే వాటిని ప్రాపర్గా అబ్యూస్ చేస్తే బాగా మనకి దానికి తగ్గట్టుగానే బ్యాటరీ కూడా చేస్తాం. ఓకే, సో అది. సో నౌ everybody understand about this C rating concept, right? This is very very important, and you also know about your motor. Okay, please let me know if anybody watching understand means fine, or else if you want more information related, let me know. Okay, okay, so now let's jump into the maintenance part. How we can maintain our batteries in a proper manner, so that we can get maximum life out of the battery. Otherwise batteries will die quickly. Okay, మనం బ్యాటరీ సంబంధించిన మెయింటెనెన్స్ ఎలా చేయాలి అంటే ఏంటి, వాటిని ఎలా వాడాలి, ఎలా భద్రపరచాలి, ఎలా కేర్ తీసుకోవాలని చెప్పేసి ఇప్పుడు నేర్చుకుంటాం. లేకపోతే ఏమైపోతుంది, అవి తొందర పాడైపోతాయి. ఓకే, ఇప్పుడు చూద్దాం, నేను చూపిస్తాను. ఓకే, సో లెట్స్ జంప్ ఇన్ టు దిస్. యా, ఓకే, సో లెట్ మీ షో మై వీడియో. Okay, so now let's jump into the battery maintenance. Okay, so battery maintenance in the sense like how you charge, okay, how you maintain cell voltage of your batteries, how you keep the voltage when you are not using for a long time. Okay, and what is the minimum voltage you need to maintain, okay, so that your batteries won't die fast. Okay, so that I will explain now. So let's jump into the next video. Okay, so I am switching this. Yeah, so now ఇప్పుడు మనం బ్యాటరీకి సంబంధించిన మెయింటెనెన్స్ సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ చూద్దాం. సో వాటిని ఎలా మెయింటైన్ చేయాలని చెప్పేసి. సో అందరి దగ్గర, ఓకే, సో ఫర్ everyone who are working with batteries and all, make sure you have this lipo checker, so that you can check the battery voltage. Okay, so when you connect here, oh, 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 oh. Okay, it will give you each cell voltage. Maybe here, due to this camera, maybe it is not visible. Okay, yeah, it will give each cell voltage, first cell, second cell, third cell, like that.
maybe because of this urge, something will be there in the camera. Because of that, these things won't be, like that. Any battery you connect, it will give the voltage. So each cell voltage. So this is called balance connector. So it will give you the each cell voltage when we connect this one. సో ఇది వచ్చేసి లైపో చెక్కర్ అంటారు. సో దీన్ని మనం ఎందుకోసం వాడతామనంటే మన బ్యాటరీ యొక్క వోల్టేజ్, అంటే ఓవరాల్ వోల్టేజ్ చూడడానికి మరియు ఈచ్ సెల్ వోల్టేజ్ చూడడానికి. ఓకే, సో ఇక్కడ మనం ఇక్కడ కనెక్ట్ చేసినప్పుడు చూస్తే ఇక్కడ ఈచ్ సెల్, ఇదెన్ని 4 సెల్ బ్యాటరీ కదా, దీంట్లో 4 సెల్స్ ఉంటాయి. సో దిస్ ఇస్ 4S బ్యాటరీ. సో యూ కెన్ సీ ఇట్ విల్ టెల్ like it is a 4S battery and total voltage and each cell voltage. Okay, maybe you see completely different, but it is showing like first cell, second cell, third cell voltage. So we can monitor each cell related voltage, so that if any cell damaged or dead, we can easily identify. సో ఇదేం చెప్తుందనంటే ప్రతి ఒక్క, అంటే టోటల్ వోల్టేజ్ చెప్తుంది ఫస్ట్ కనెక్ట్ చేయగానే, తర్వాత ప్రతి ఒక్క సెల్ యొక్క వోల్టేజ్ని కూడా అది చూపిస్తుంది అన్నమాట మనకి. సో దీనివల్ల మనకి ఏం తెలుస్తుంది, ఒకవేళ బ్యాటరీ సంబంధించిన సెల్ ఏదైనా డెడ్ అయినా కానీ లేకపోతే పాడైపోయినా కానీ మనకి ఇక్కడ చూపిస్తుంది అన్నమాట వోల్టేజ్. సో వీ నీడ్ టు మానిటర్ క్లోజ్లీ ఫర్ అ గుడ్ బ్యాటరీ మెయింటెనెన్స్. ఓకే, సో లైక్, సో నౌ లెట్స్ check now. So yeah, so we discussed about like battery voltage, na, what is the battery voltage we need to calculate. Okay, so let me write here so that you can see. Okay, so what I say, minimal cell voltage. Okay, what is that? 3.7. this is the minimal voltage, right? When the cell is fully charged, the voltage will be 4.2. The voltage will be 4.2. Okay, when cell is fully charged, it will be 4.2. Okay, so like that you can calculate. It's very easy, na? So 1S means 4.2 only. 2S means 4.2 into 2. How much it will be? 8.4. Like that. Forget about all those things. Just remember this. When the battery is fully charged, each cell voltage, maximum voltage will be 4.2. Okay. So when you use it, always remember, try to discharge till 3.7 is always good. Okay, but you can discharge up to 3 volt, but not suggested, because what happened, may you get a half a minute or 1 minute, but it will spoil the battery. Okay, so how you can use this battery is discharge. I am saying like a discharge voltage. You can 3.7 is what I suggest, but you can do up to 3 volts. You can discharge. That means once it is fully charged, you can bring it down each cell to 3 volt, not below 3 volt. What will happen? Below 3 volt means slowly that cell will die. So that's why try to keep it. So try to keep it within minimal, so that what happened, your batteries won't die fast. Okay, so this is the rule I will always follow. So I'll charge my battery, 4S battery. When I charge it, it is like a 16.8, na. So 4S means 4.2, na. 4 into 4 point means 16.8. So I'll discharge each cell to just like a 3.7, like that. So how much it will be? I mean, I can discharge up to 14.8. So just remember, like for example, you are using this battery.
So discharge up to whatever voltage it is mentioned here, 14.8, discharge up to here. Okay, that means we are just using till minimal voltage. Okay, for example, if I am using this, so when it is fully charged, it is 8.4, 8.4 only na, 8.4. So I can bring it down to 7.4. Okay, so like that, if you use your batteries, you can get a maximum life cycles. See, all these batteries will have some certain number of cycles. Any battery you take it, number of cycles, cycle in the sense like you charge and discharge, that is one cycle. So you can get maximum cycles out of your battery. After sometimes, after it reach maximum cycles, it won't give more time, so it will quickly discharge. Initially you're getting 4 minutes, some after some time it will die only for 1 minute. Okay, so like that, always check your each cell voltage, make sure it is up to 3 voltage, 3 volts, don't go below. Okay, if you go below, those particular cells will die slowly. You can see, I'll show you one dead battery. You don't see any voltage. Yeah, it is looking normal, but it is dead. You see, zero cells, zero, all zero. And I'll show you one more battery, which this is 3S battery. Okay, see, ఒక సెల్ బాగుంది, రెండు సెల్ బాగానే ఉన్నాయి, ఒక్క సెల్ కంప్లీట్గా డై అయిపోయింది అనమాట, ఒకటి పాడైపోయింది మొత్తానికి. ఓకే, వన్ సెల్ ఈజ్ డ్యామేజ్డ్, ఐ కాంట్ యూజ్ దిస్ బ్యాటరీ. ఓకే, దీంట్లో ఒక సెల్ పాడైపోయింది, సో మనం ఈ బ్యాటరీని వాడకూడదు. సో దీన్ని ఛార్జింగ్ పెట్టినప్పుడు ఏమవుతుంది, డ్యామేజ్ అయిన సెల్ని కూడా ఛార్జ్ చేయడానికి ట్రై చేస్తుంది. సో వెన్ యూ ఛార్జ్ దిస్ డ్యామేజ్డ్ సెల్ బ్యాటరీ, వాట్ విల్ హ్యాపెన్, ఇట్ విల్ try to charge the damaged battery as well. So what will happen, so that will cause some kind of like a blast, because you are trying to charge a dead battery cell. Okay, so that's why keep this in mind, always try to discharge up to 3.7, but maximum you can go only up to 3 volts, don't go below that. Okay, okay, so good maintenance is like, keep it like each cell you bring it down to 3.7, like that. That is a good habit you can so that way you can run your batteries cool, otherwise it is always like hot and burning, bulging. Okay, ready to blast. Okay, so this one thing you just keep it in mind, and also look at the internal resistance. Okay, if you are using your battery, in aggressive manner, what will happen, the internal resistance will increase, then life of the battery will go down. Okay, so these are the most important things you can keep it in mind, so that what happened, you don't cause any damages, harm to your surroundings and your people. Okay, so thumb rule, always keep it like maximum each cell you can bring it down to 3 volts, don't go below that. Okay, my suggestion, just keep it within 3.7, 3.5, 3.4, that is fine. Okay, so keep it within that, then it will be fine. Okay, so like this you need to maintain your battery voltage. Then next thing, charging. Okay, when you try to charge the batteries, try to charge using smart chargers. Okay, smart chargers like this. సో మనం బ్యాటరీస్ని ఛార్జ్ చేసేటప్పుడు ఇలాంటి ఛార్జర్స్ని వాడండి, స్మార్ట్ ఛార్జర్స్ అని దొరుకుతాయి మనకి. సో దీంట్లో ఏమంటే అన్ని ప్రోగ్రామ్ అయ్యి వస్తాయి, అంటే ఏంటి, మ్యాక్సిమం ఒక్కొక్క సెల్ని ఎంతవరకు వోల్టేజ్ వరకు ఛార్జ్ చేయొచ్చు. ఓకే, మరియు దీంట్లో ఏమన్నా వస్తే ప్రీ ప్రోగ్రామ్లు వస్తాయన్నమాట, స్టోరేజ్ వోల్టేజ్. ఓకే, సో ఇప్పుడు మీరు చూసారు ఏంటి,
3.7 to 3 వోల్ట్స్ వరకు మనం డిశ్చార్జ్ చేయొచ్చు. ఒకవేళ మనం బ్యాటరీస్‌ని ఒక 1 వీకో లేకపోతే 1 మంతో, 6 మంత్సో వాడట్లేదు. అప్పుడు మనం ఏం చేయాలంటే మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్, చాలామంది చెయ్యని పని ఏంటంటే ఓకే. Most important thing, most of the people will do this mistake when they are not using the battery for long period. They just leave the batteries like that. What happened is when you leave the batteries like that, it will slowly discharge and it will die in a long period of time. ఓకే. సో ఇప్పుడు కనుక మీరు ఒక బ్యాటరీని వాడట్లేదు అని అంటే అలాగే వదిలేస్తారు. దానివల్ల ఏమవుతుందంటే స్లోగా అది డిశ్చార్జ్ అయ్యి లాస్ట్కి డెడ్ అయిపోతుంది అనమాట. ఓకే. సో దట్స్ వై వెన్ యూ వాంట్ టు keep the batteries not using, okay, you want to store it for some time, then you want to use it. So in that case what you need to do, you need to keep your battery in storage voltage. Okay, there is a storage voltage. So what will happen when you keep it in this storage voltage, what will happen, it won't go down, it will stay in the same voltage whatever number of days, like months also, it will stay in the same voltage. So that we call it storage voltage. The storage voltage is little bit more than 3.7, you can say like 3.8 volts per cell. Okay, so when you use charges like this, there will be a option here, storage mode. When you keep it in storage mode, automatically it will charge or discharge the batteries cells to 3.8. So when you keep it in 3.8 voltage, your batteries will stay in the same voltage for a long period of time. So that won't happen, it won't go down, so it won't die. If you keep it higher or lower than the storage voltage, it is slowly discharging slowly, it will die. Okay, that's why keep your batteries in storage mode. Okay, storage mode you can. So maybe I'll take some other session where you can charge or put it in storage and all. Okay, so hope you understand this. Like if you want to ask any questions, now I'll give you the link so you can join and ask your questions. ఓకే. సో నౌ ఐ నీడ్ టు ట్రాన్స్లేట్ దిస్ థింగ్. సో మనం బ్యాటరీస్ని చాలా కాలం వరకు వాడట్లేదు అని అనుకుంటే ఓకే. సో మనం ఛార్జింగ్కి ఇలాంటి స్మార్ట్ ఛార్జర్స్ని వాడుకోవచ్చు అన్నమాట. ఇవి స్మార్ట్ ఛార్జర్స్ కొనండి, వేరే వేరే ఏం కొనొద్దు. స్మార్ట్ ఛార్జర్ ఎందుకనంటే దీంట్లో ప్రీ ప్రోగ్రామ్ అయి ఉంటాయి. అంటే ఏంటి, ఒక బ్యాటరీలో ఉన్న సెల్స్ని మ్యాక్సిమం ఎంత వోల్టేజ్ వరకు ఛార్జ్ చేయొచ్చు, ఎంత వోల్టేజ్ వరకు డిశ్చార్జ్ చేయొచ్చు, ఎంత వోల్టేజ్లో స్టోరేజ్లో పెట్టాలని చెప్పేసి వీటిలో ప్రీ ప్రోగ్రామ్ అయ్యి వస్తాయన్నమాట. సో దానివల్ల ఏమవుతుంది, మనం ఎక్కువ స్ట్రగుల్ అవ్వాల్సిన అవసరం ఉండదు. ఓకే, స్టోరేజ్ వోల్టేజ్లో పెట్టేసుకుంటే ఏమైపోతుందంటే ఆ వోల్టేజ్ కిందకి పోదు. ఓకే, మీరు జస్ట్ ఏం ఛార్జ్ చేయకుండా అలా వదిలేస్తే ఏమవుతుందంటే స్లోగా అది డిశ్చార్జ్ అయ్యి బ్యాటరీస్ డెడ్ అయిపోతాయన్నమాట. చాలామంది చేసే పని ఇదే, చాలా కాలం వాడట్లేదనంటే బ్యాటరీస్ మనం స్టోరేజ్ మోడ్లో పెట్టుకో. స్టోరేజ్ మోడ్ అని అంటే వోల్టేజ్ వచ్చేసి 3.8 పర్ సెల్ ఉండాలి. అప్పుడు మనకేమవుతుంది, మీరు ఎన్ని నెలలైనా సరే ఆ వోల్టేజ్ అంతే ఉంటుంది, కిందకి దిగదు. ఓకే, డెడ్ అవ్వదు. మీరు దానికన్నా కొంచెం తక్కువ పెట్టినా కానీ స్లోగా అది డిశ్చార్జ్ అయ్యి డెడ్ అయిపోతుంది అన్నమాట. సో దానికోసం ఇలాంటి స్మార్ట్ ఛార్జర్స్ని వాడండి. ఈ స్మార్ట్ ఛార్జర్స్ సంబంధించిన ఇంకొక సెషన్ నేను చెప్తాను. ఒకే రోజు టూ మచ్ అని అంటే చాలా ఎక్కువైపోతుంది. ఓకే, సో నేను ఇప్పుడు ఒక లింక్ ఇస్తాను, ఎవరైనా జాయిన్ అయ్యి మాట్లాడాలనుకుంటే మాట్లాడచ్చు. ఓకే, సో నౌ ఐ విల్ గివ్ లింక్. Yeah, make sure you are not getting an echo, na? So this is the link. I'll share the link. లింక్ ఇస్తాను ఇప్పుడు నేను. Quickly you can ask your question.
Okay, I'll share the link now. Yeah. Hello, 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 hello. Yeah. Okay. So now we need to migrate to some other. That we'll discuss later. Huh? Okay. So StreamYard. Yeah. Okay. So now I can share. Yeah. So yeah. So I'm posting the link in a group now. Okay. So whomever in the group, you can join. Yeah. With this link, you can join. ఓకే. సో, ఎవరైనా జాయిన్ అవ్వాలి అని అనుకుంటే, ఈ స్ట్రీమ్‌లో మీరు యాహ్! నేను గ్రూప్‌లో పెట్టా లింక్. మీరు జాయిన్ అయ్యి ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ఆస్క్ ఎనీ క్వెషన్స్ యూ కెన్ జాయిన్. ఆర్ యూ కెన్ జాయిన్ హియర్ ఆల్సో. I pin the message. Yeah. Anybody want to join? You can click on that and you can join. Yeah. If anybody want to join and ask questions, you can ask. సో, ఎవరైనా జాయిన్ అయ్యి అడగాలనుకుంటే జాయిన్ అయ్యి అడగొచ్చండి క్వెషన్స్.
Okay, so yeah, okay. If nobody is interested to join, so let's close the session. Yeah. Okay, I think it's too late. Okay, if anybody want to join and ask question, that's fine. Or else let's see in a different session. ఓకే. ఎవరైనా జాయిన్ అయ్యి క్వెషన్స్ అడగాలనుకుంటే అడగొచ్చు. లేదనంటే ఫైన్. సో ఓకే. సో ఇఫ్ పాసిబుల్ I will do one more session on how to charge and how to keep it in storage mode. Okay. So I think that is very important. Okay. So what you learn now also it is very important, because if you understand this, then only you will understand how to maintain the voltage and okay. So okay, anybody want to join and ask questions, or shall we close the session? Just comment in the chat na. Okay. Yeah, I think it's 10:45. Yeah. Um, okay. So yeah. My audio is audible. Is it audible? Okay, that's fine. Whomever missed the session, just you can replay this entire session, and you can check if any points you missed. Okay. So let's see if there is a possibility. I will conduct one more live where I can explain now about yeah. I think yeah, I'll be coming back to yeah. I think that's yeah. Okay, let me close this. Yeah. So yeah, that's if there is a possibility, I will conduct one more live where I will explain about the charging and storage, how you can maintain. So keep these important points in your mind when you are dealing with the batteries, especially when the battery is uh, bigger the battery, the danger is like no more damage will be more. That's why you have to be very careful when you are dealing with the high capacity batteries and all. Okay, it's kind of like it's ready to and one more important thing I want to say before closing this session, if possible, I will explain one more time also. No, not a problem. So always charge your batteries before few hours you're going to fly. Okay, in that way, life of the battery will be like more. So don't try to charge like I am going to charge. I mean, I'm trying to fly after 3 days. Now only you charge and keep it, then it will damage the battery. Okay, once it is fully charged, it is ready to discharge. It is waiting for discharging the uh, current. Okay, so that's why few hours. If you are going tomorrow morning, so you charge today night like that. Okay. సో బ్యాటరీస్ని ఎప్పుడో 2 3 రోజులు 2 రోజుల తర్వాత చేయబోయే ఫ్లైట్ కోసం ఇప్పుడే ఛార్జింగ్ అయితే పెట్టొద్దు. సో రేపు మార్నింగ్ ఫ్లై చేస్తున్నారంటే ఈ రోజు నైట్ ఛార్జింగ్ పెట్టుకోండి. ఎందుకంటే బ్యాటరీ ఛార్జ్ చేస్తే అది ఎప్పుడు డిశ్చార్జ్ చేయాలని చెప్పి వెయిట్ చేస్తూ ఉంటుంది అనమాట. సో మీరు అలాగే ఫుల్ ఛార్జ్ చేసి పెట్టేస్తే ఏమవుతుందనంటే అది డ్యామేజ్ అవుతాయి సెల్స్. అందుకోసం అని చెప్పేసి ఛార్జ్ చేసి అలా వదలొద్దు. ఓకే, ఛార్జ్ చేసిన దాన్ని బ్రింగ్ ఇట్ టు స్టోరేజ్ వోల్టేజ్ అండ్ స్టోర్ ఇట్. Don't leave your batteries fully charged for a extended period, like long time. Okay, it will damage cells and you simply spoil your battery. Okay, so that's it. I think hope you understand whatever I said. Okay, whatever I said, that is my personal experience. Okay, in my experience, what and all problems I faced. So uh,
whatever I said out of my experience. Okay. Yeah, that's it. So it will be helpful for you people if you follow these and understand these things very well. Then you can reduce no damages. Okay. సో ఇదంతా ఇప్పుడు వరకు నేను చెప్పిందంతా నా పర్సనల్ ఎక్స్పీరియన్స్. సో త్రూ అవుట్ లైక్ ఆల్మోస్ట్ లైక్ 10 more than 10 years ఈ వీటి మీద వర్క్ చేస్తా ఉన్నప్పుడు నేను ఫేస్ చేసిన ప్రాబ్లమ్స్ నేను మెయింటైన్ చేసి దానివల్ల వచ్చిన రిజల్ట్స్ ద్వారా మీకు వీటిని అయితే చెప్తున్నాను అనమాట. సో మీరు కూడా ఇవి ఫాలో అయితే కనుక మీకు అయ్యే డ్యామేజెస్ని మీరు తగ్గించుకోవచ్చు. ఓకే. సో అది. సో అందరికీ ఈ లైవ్ అటెండ్ అయినందుకు చాలా థ్యాంక్స్. ఓకే. మనకు వీలైతే ఇంకొక లైవ్ సెషన్ పెడతాం. సో థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఫర్ whomever watching this live. So if there is a possibility, I will do one more live where I will explain about the charging and storage, maintenance, a few more other tips also I will explain. Okay. So thank you very much for attending this session. So uh, see you soon in another session. Thank you very much. And this is my YouTube channel, so you can subscribe to this YouTube channel for you want to learn more about the drones and all. And I have also English channel where it is dedicated for English speakers, like who will understand English. So that is die.3d tech. Okay. die.diy DOT tech. That is my English channel. I'll put it in group as well. So if somebody interested to learn few more things, you can learn through my YouTube channel as well. Okay. Thank you very much. Good night.